Part 1 là phần Picture Description, mô tả tranh. Và trong phần này thì các bạn sẽ được nhìn 10 bức tranh và với mỗi bức tranh thì các bạn sẽ được nghe 4 mô tả. Để đạt được điểm, các bạn cần chọn đúng mô tả chính xác nhất đối với bức tranh. Và ở trong phần thi Part 1 này thì có nhiều loại tranh. Với những tranh về đồ vật, cảnh vật thì các bạn nên tìm hiểu, nghiên cứu về những từ mô tả trạng thái. Còn đối với những tranh mô tả người thì các bạn nên tập trung vào những động từ mô tả hành động của họ. Ngoài ra thì các bạn cũng nên tập làm quen với các thành ngữ và các cách diễn đạt đặc biệt. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng đến với loại tranh chỉ có một người duy nhất. Ở loại tranh này thì đáp án đúng thường là đáp án sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để mô tả hành động của người duy nhất ở trong tranh. Vì vậy, thứ nhất, các bạn nên tập nghe các động từ ở thì hiện tại tiếp diễn, mô tả hành động. Bởi vì các đáp án thường là 4 câu với 4 chủ ngữ giống nhau, chỉ khác nhau ở động từ. Thứ hai, các bạn nên loại bỏ tất cả các nhân tố gây sao nhãng. Ví dụ, các đáp án liên quan đến đồ vật hoặc những thứ không xuất hiện trong bức tranh. Ví dụ. Example. A. He's choosing a salad dressing. B. He's reaching for some vegetables. C. He's selecting a chair to sit on. D. He's stacking up the items in his basket. Sau đây là một loạt những động từ hay xuất hiện ở trong bài thi TOEIC với loại tranh này. 1. Examining the engine. Examining the engine. 2. Gazing at the scenery. Gazing at the scenery. 3. Staring up at the mountain. Staring up at the mountain. 4. Looking through the window. Looking through the window. 5. Checking her reflection in the mirror. Checking her reflection in the mirror. 6. Checking her watch. Checking her watch. 7. Taking notes. Taking notes. 8. Writing something down. Writing something down. 9. Writing on some paper. Writing on some paper. 10. Drinking from a cup. Drinking from a cup. 11. Eating a meal. Eating a meal. 12. Handing a letter. Handing a letter. 13. Holding a tool. Holding a tool. 14. Moving the cartons. Moving the cartons. 15. Carrying some chairs. Carrying some chairs. 16. Doing two things at once. Doing two things at once. 17. Making a copy. Making a copy. 18. Tidying up her desk. Tidying up her desk. 19. Working at the computer. Working at the computer. 20. Making a call. Making a call. 21. Hanging up the phone. Hanging up the phone. 22. Talking on the phone. Talking on the phone. 23. Putting on his shoes. Putting on his shoes. 24. Trying on some clothes. Trying on some clothes. 25. Wearing a shirt.
Wearing a shirt. 26. Adjusting her glasses. Adjusting her glasses. 27. Buttoning up his uniform. Buttoning up his uniform. 28. Taking off his sweater. Taking off his sweater. 29. Folding his arms. Folding his arms. 30. Holding on to the railing. Holding on to the railing. 31. Leaning toward the display. Leaning toward the display. 32. Has gloves on. Has gloves on. 33. Removing her headset. Removing her headset. 34. Resting the bag on her lap. Resting the bag on her lap. Loại tranh tiếp theo là tranh với một người và vật hoặc cảnh ở xung quanh. Đáp án đúng của những câu này thường là một câu ở thì hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại tiếp diễn thể bị động mô tả hành động của người hoặc trạng thái của vật. Để chọn được đáp án, các bạn phải nghe động từ miêu tả hành động của người hoặc động từ miêu tả trạng thái của vật. Chú ý loại bỏ tất cả những đáp án của những vật không có trong bức tranh. Ví dụ: Example. A. A man is going up the ladder. B. A ladder is being put away. C. The wood has been stacked on the ground. D. The roof of the house is being fixed. Sau đây là một số từ và cụm từ mô tả tương tác giữa người và vật hoặc mô tả trạng thái của vật thường gặp trong Part 1 của bài thi TOEIC. 1. Being torn down. Being torn down. 2. Being weighed. Being weighed. 3. Being put away. Being put away. 4. Be filled with books. Be filled with books. 5. Be left open. Be left open. 6. Be located against the wall. Be located against the wall. 7. Be piled up. Be piled up. 8. Hanging from the ceiling. Hanging from the ceiling. 9. Leaning against the door. Leaning against the door. 10. Rising above the water. Rising above the water. 11. Running through the field. Running through the field. Tiếp theo là loại tranh có hai người. Loại tranh này thường tập trung vào hai người. Vì vậy đáp án đúng thường là đáp án mô tả hành động của một người hoặc là cả hai người. Để chọn được đáp án đúng, các bạn cần chú ý nghe cả chủ ngữ và động từ để loại bỏ tất cả những đáp án lừa. Ngoài ra các bạn cần chú ý hầu như tất cả các đáp án đúng đều là đáp án mô tả hành động chung giữa hai người. Ví dụ: Example. A. They are leaning against the wall. B. The men are shaking hands. C. They are both wearing suits. D. The men are talking to each other.
Sau đây là một số từ và cụm từ mô tả những hành động chung giữa hai người hoặc nhiều người với nhau thường gặp trong bài thi TOEIC. Expressions. 1. Be assembled for. Be assembled for. 2. Be gathered together. Be gathered together. 3. Having a meeting. Having a meeting. 4. Addressing one's colleague. Addressing one's colleague. 5. Be interviewed. Be interviewed. 6. Chatting with each other. Chatting with each other. 7. Greeting each other. Greeting each other. 8. Having a discussion. Having a discussion. 9. Shaking hands. Shaking hands. 10. Arm in arm. Arm in arm. 11. Be in adjacent seats. Be in adjacent seats. 12. Be lined up at the door. Be lined up at the door. 13. Facing each other. Facing each other. 14. Sharing a bench. Sharing a bench. 15. Side by side. Side by side. 16. Sitting across from each other. Sitting across from each other.